السلام عليكم ورحمة الله. Pharmaceutical Chemistry Lecture اليوم تتكلم عن الستيرويد hormones and therapeutic related compounds. Steroid hormone and therapeutically related compounds. Steroid hormone and related product represents one of the most widely used classes of therapeutic agent. These drugs are used primarily in birth control. نلقيهن بالbirth control products, الهرمون replacement therapy واللي نرمز له بالHRT. طبعا inflammatory conditions والmost famous one هو as anti-inflammatory نشوفها كثير بالصيدلية. كذلك بعض الاستخدامات اللي نحتاجها على immune system و treatment of cancer. Most of these agents are chemically based on common structural backbone الستيرويد backbone. يعني أغلبهن أو كلهن هن بالنهاية يرجعن كستراكشرز يرجعن للستيرويدز واللي راح ناخذها نتكلم عنها. Adrenal cortex hormone endogenous corticosteroids. الادرينال gland اللي هي above the kidneys secrete over 50 different steroids including the precursor for the steroid hormones. The most important hormonal steroid produced by the adrenal cortex and الهيدروكورتيزون والالدوستيرون. أخذتوها كثير بالفسلجة بالفارماكولوجي وكذلك بالبايوكيمستري. الادرينال كورتكس والهرمون اللي تنطيها الهرمونات اللي تنطيها. الموست امبورتانت هرمونز اللي عندنا الالدوستيرون والهيدروكورتيزون اللي راح نتكلم عليهن. الالدوستيرون هو البرايمرلي mineralocorticoids الهيومن اللي هو مسؤول عن السالت والوتر ريتنشن salt and water retention. الهيدروكورتيزون هو البرايمري glucocorticoid in human. الرول مالته يكون أوسع. It has its primary effect on intermediary metabolism بالbody. Glucocorticoids have become very important in modern medicine, especially for their anti-inflammatory effect. The glucocorticoid inhibit the production and release of other mediator of inflammations, including the prostaglandin, leukotrienes, and histamine. Mechanism of action مالتهن ماخذينها بالفارما وراح تاخذوها as anti-inflammatory effect. لذلك هي inhibit the production والريليز مال inflammatory mediator مختلف أنواعها. In addition, glucocorticoid inhibit the expression of gene encoding collagenase, an important enzyme involved with inflammation. The adrenocortical steroid used primarily for their glucocorticoid effect. يعني احنا هذه الستيرويدات اللي نستخدمها يعني أغلب استخداماتها as anti-inflammatory. نادرا ما نستخدمها for mineralocorticoids effect إلا بحالات نادرة مثل Addison disease وغيرها. ذلك الادرينوكورتيكال steroid used primarily for their glucocorticoid effect اللي هو immune suppressor, anti-inflammatory كذلك anti-allergic effect اللي بيه. البايوسينثيسيس. الدوستيرون والهيدروكورتيزون biosynthesis from pregnenolone through a series of steps involving hydroxylation C17, 11, 21 اللي هي تحول البريجنيلون to hydrocortisone. الستيبز اللي تتضمن البايوسينثيسيس مال الهيدروكورتيزون والالدوستيرون هي هيدروكسيليشن سايكليزيشن. هيدروكسيليشن يصير ب C17, 11, 21 راح نشوفهم بالستراكشر بعد شوية. والأخير اللي يتحول البريجنيلون to hydrocortisone.
Deficiency in any of the enzyme cause congenital adrenal hyperplasia. The 21 hydroxylase were a very important one for both mineralo and glucocorticoids. اللي يحب يطلع أكثر على البايوساينثيسيس مالتهن موجود بكثير من الصفحات، يعني تعرفون هو كله أساسا يبدأ من الكوليسترول، هذا اللي كنا نحكي عليه بريدنولون. مجموعة ستيب من الهيدروكسيليشن، بالنهاية نحصل على الالدوستيرون والكورتيزول. Biological activity of mineralocorticoid or glucocorticoid, aldosterone, and to a lesser extent other mineralocorticoid maintain a constant electrolyte, mainly responsible for electrolyte balance بالbody. بينما الجلوكوكورتيكويد having very important role بالmetabolism of carbohydrate, protein, lipid, in addition have anti-inflammatory, immunosuppressor action that arise through complex mechanisms. Steroid here modified triterpenes derived from squalene by cyclization and saturation and substitution. Nucleus of all steroids اللي هي tetracyclic C17 hydrocarbon الجونين أو ستيرين اللي هو 1,2 cyclopentanone بيرهيدروفينانثرين. هذا النيوكليوس هي البيس أو الباك بون مال كل الستيرويد. 1,2 cyclopentanone بيرهيدروفينانثرين. numbering مالتها very important. أربع حلقات مثل ما تشوفون A B C D. numbering الأول حلقتين من 9 نبدي، هذا ستاندر fixed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمل 11 12 13 14 15 16 17. كذلك موجودات تمثل substituent C13 C10 رقمهن 18 19. موقع 17 اكو همات substitution. numbering أول حلقتين فرع لل10 لل14 لل17 وهنا 18 19. باقي السبستيوشن على الموقع 17. راح نشوف شنو السبستيوشن أو السبستيوينت اللي تتعوض على البيسك ستراكشر. modification include attack at C11 16 17 18 19 20 كذلك 21 position. نما كملنا وصلنا هنا 20 وهذا 21 كنمبرنج. modification اللي تحصل على 11 16 17 18 19 20 كذلك 21. conversion of 3 هيدروكسيل to ketone. طبعا عادة ما نشوف انه هذه OH جروب تتحول الى O double bond ketone جروب. isomerization of 5-6 double bond to 4-5 position. هذا الدبل بوند between 4 and 5 atom, 4th and 5th atom. Number of additional modifications not shown here occur during conversion of the steroid hormone to an active metabolite. عرفن طبعا الدبل بوند راح نشوفها ونقراها بكثير من الأماكن ترمز إلى D5، يعني هذا الانساتوريشن اللي يصير إذا كان بين بين 5 وال 6 نكتب D5، إذا كان بين 4 وال 5 نكتب D4.
دي اللي هي ترمز للدبل بوند. thus steroid containing 5-6 دبل بوند مثل الكوليسترول نسميه دي 5 ستيرويد، بينما إذا صارت بين ال4 وال5 دبل بوند نسميه دي 4 ستيرويدز حسب موقع. خلينا نرجع للستراكشر. هذا الدبل بوند بعض الأحيان نقول دي 5 لما تكون هنا بين ال5 وال6 كربون أتوم ترمز إلى دي 5 ستيرويدز، بينما لما تتحول بين ال4 وال5 أتوم تصير دي 4 steroids in general whatever the name of steroid was. ذلك أغلب الموديفيكيشن ويصير على هذه المواقع. كذلك الهيدروكسيل جروب موقع 3 ممكن تتحول إلى كيتون جروب والدبل بوند يتغير مكانها accordingly. الكوليسترول هو موقع 3 3 بيتا هيدروكسيل جروب. كذلك branched 8 carbon side chain at the C17 beta position. موقع 17 عنده كربونيل جروب بها 8 ذرات كربون. However, there is a chemical nomenclature for each steroid that uniquely denote the structure for what compound. Steroid nucleus is the common structure. الكيتو جروب أغلب الستيرويدز اللي راح تواجهنا نلاقي بيها الكيتو جروب بالموقع C3 مثل ما شفناه، نلاقي كربونيل بال20 هذه كيتون جروب بالC3، كربونيل C دبل بوند O بالموقع 20، دبل بوند بين ال4 وال5. هذولي essential حتى يعطينا جلوكوكورتيكويد والمينرال وكورتيكويد activity. لذلك ضروري نعرف كيتون جروب موقع 3 نوت هيدروكسيل، موقع 20 كربونيل جروب، وال4 دي أو 4-5 دبل بوند. all require 3 keto group and 4-5 unsaturation الكربونيل جروب C20. هاي اللي حكيناها هسه. كورتيزول هو 21 كربون ستيرويد بريجنين conversion of the 11 beta hydroxyl to a ketone yield cortisone اللي هو inactive metabolite of cortisol. The steroid that lack 17 alpha hydroxyl cortisone has 70% lower glucocorticoid activity in a human, although it is the major glucocorticoids in rat. هذا الكورتيزول ثلاثة كيتون جروب unsaturation بين 4 وال5 هو 21 كربون اتوم التوتال مالته. هاي بموقع 11 بيتا هيدروكسيل من تتحول الى conversion 11 بيتا هيدروكسيل تو كيتون يعطينا كورتيزون اللي هو الانكتيف ميتابولايت مالته. وهذه بموقع 17 هنا اكو substituent اللي هو OH 17 alpha hydroxyl. الستيرويد اللي ما بي that lack the 17 alpha hydroxyl corticosterone has 70% lower glucocorticoid activity in a human. هذه إذا فقدت بعض الستيرويدات ما بها هذه الألفا OH نزلت glucocorticoid activity بنسبة 70% مثل ما مذكور. الجلوكوكورتيكويد activity require 11 بيتا هيدروكسيل جروب، كذلك ألفا هيدروكسيل جروب بموقع 17. هنا من نريد نزيد ماخذينها بالفيزيولوجي ماخذينها بالبايوكيمستري الجلوكوكورتيكويد
إذا أردنا جلوكوكورتيكويد أكتيفيتي نزيدها نحتاج OH جروب تكون موقع 11 بيتا مثل ما نشوف 11 بيتا هيدروكسيل جروب 17 ألفا هيدروكسيل جروب مثل ما موضح بالستركتشر. بهذه الحالة تزداد عندي جلوكوكورتيكويد activity. إذا ضفنا additional unsaturation of ring A، إذا ضفنا double bond ring A شنو اللي راح يصير؟ نزيد، لاحظنا طبعا هي الكيمستري هي كلها تلاعب بالستركتشر، ونشوف شنو اللي يطلع بالريزلت. نضافوا دبل بوند بين 1 و 2 صار عندي increase glucocorticoid activity. كذلك glucocorticoid mineralocorticoid potency ratio زاد الإفكت بين glucocorticoid على المينرالوكورتيكويد. قلت mineralocorticoid activity بديهيا، فبالتالي salt retention قل، هذا مهم يعتبر كسايد افكت. ميتابوليزم يكون سلو. أكيد من زين جلوكوكورتيكويد اكتيفيتي ازدادت الأنتي انفلاماتوري افكت مثل ما نشوف بالبريزيلون. البريزيلون هذا الكيتون جروب موقع 3 unsaturation هنا، هذا الهيدروكسيل بيتا، هذا الكيتون موقع 20، هيدروكسيل ألفا موقع 17. جينا ضفنا الدبل بوند unsaturation برينج A، شفنا انه بريزولون ازدادت البوتنسي مالته as anti-inflammatory agent، قلل mineralocorticoid effect، فقل salt والwater retention as a side effect مقارنة بدون ما نرفع هذه أو بدون عفوا ما نخلي هذه الدبل بوند. نشوف مقارنة بين الهيدروكورتيزون والبريزولون، هي فقط مثل ما نلاحظ دبل بوند، هذه نفس الستركتشر كيتون، هذا الكيتون جروب هنا هيدروكسيل اللوخ كربونيل unsaturation موقع 4-5، بس unsaturation خليناه بالبريزولون فقط. unsaturation ازداد البوتنسي مال الجلوكوكورتيكويد يمكن تقريبا 3 إلى 4 أضعاف، وقلل الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي بنسبة كبيرة، حتى الميتابوليزم مالته صار سلاور. عندنا further structural changes. changing single bond between 1 and 2 into the double bond، قلنا يزيد الانتي انفلاماتوري افكت ويقلل السالت water retention مثل ما شفنا بالكورتيزون هيدروكورتيزون حولناه لبريزولون، فقط ضفنا هذه الدبل بوند بين 1 and 2. adding CH3 to C6 anti-inflammatory effect enhance more. عندنا بالبريزولون من نضيف هذا البريزولون نضيف CH3 موقع 6، يصير عندي 6 مثل بريزولون 6 methyl بريزولون has increased glucocorticoid and mineralocorticoid activity. إذا ال CH3 اللي تنضاف موقع C6 تزيد both الانتي انفلاماتوري والمينرالوكورتيكويد activity، بينما 6 مثل بريزولون has greater glucocorticoid activity and less mineralocorticoid activity than بريزولون. هاي CH3 اللي بموقع 6. 6 ألفا مثل بريزولون زيدنا جلوكوكورتيكويد اكتيفيتي وقللنا المينرالوكورتيكويد اكتيفيتي، بس إذا بالمثل كورتيزول ضفنا على الكورتيزول مو على البريزولون يعني فرق هذا الدبل بوند ازدادن اثنينهن.
الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد activity. هسه نضيف فلور جروب بموقع 6 مثل ما نشوف بالفلوسين اللون 6 alpha fluorination. 6 alpha fluoro has less salt retention property than 9 alpha fluoro. هذا الفلوسين اللون زين، همات 2 دبل بوند هذا نفسيتين ال OH ال OH كربونيل. عندنا هنا ألفا فلور انضافت اعطاني فلوسين اللون. شنو خصائصه؟ less salt retention property than إذا ضفناها بموقع 9 موقع هنا. بس راح نشوف شنو تأثيرها أكثر. مثال عندنا الفلودرو كورتيزون 9، إذا نضفنا الفلور بموقع 9 فقط مثل ما موجود عندنا الفلودرو كورتيزون، هذه زيدت الجلوكوكورتيكويد اكتيفيتي 10 مرات مقارنة بالكورتيزول، والمينرالوكورتيكويد 125 مرة مقارنة بالكورتيزول. هذا unwanted effect تعرفون فقط بالسبستيوشن substituent للمينرالوكورتيكويد deficiency. ذلك الفلودروكورتيزون هو 9 فلورو كومباوند. Fluorination at 9 position on ring B enhance both glucocorticoid and mineralocorticoid activity. يعني هو يعزوها لأنه الإلكترون وذراونج إفكت نتيجة الهيدروكسيل بموقع 11. It is used in the mineralocorticoid replacement therapy and has no appreciable glucocorticoid effect. نستخدمه فقط إذا أردنا mineralocorticoid activity لأنه ضعف كثير وبجرعة 0.05 إلى 2.2 ملغرام daily. Fluorination at 9 alpha. When combined with the 1,2 double bond بالring A plus other substituent at C16 on ring D, 9 fluoro derivative formed اللي هي ترايميثيلينون والديكساميثازون على البيتاميثازون. لا تلاحظون طبعا احنا عندنا هذا البيتاميثازون شلون حصلنا عليه 9 alpha fluorination بدنا enhance الجلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد activity. هذا المثل جروب موقع 16 هسه نحكي عليها more glucocorticoid activity and anti-inflammatory activity elimination للمينرالوكورتيكويد activity. CH3 إذا خليناه بموقع 16 تزيد الجلوكوكورتيكويد activity تقريبا تلغي أو تقلل بنسبة كبيرة جدا المينرالوكورتيكويد activity مثل ما شفنا compound أو medication مثل الترايميثينولون ديكساميثازون والبيتا ميثازون، هذول عندهم glucocorticoid activity عالية جدا تقريبا virtually eliminate المينرالوكورتيكويد activity أو قللتها بنسبة كبيرة. هذا structure بيتا ميثازون 2 unsaturation bring A 9 alpha fluorination CH3 مقطع 16 alpha hydroxy مقطع 17 OH هذا اللوكيشن. بالتالي كل هذا زيد glucocorticoid activity eliminating أو reduction بنسبة كبيرة بالmineralocorticoid activity. Trimethinolone 1,2 double bond in ring A other substituent at C16 on ring D 9 fluoro derivative anti-inflammatory effect enhance. هذه
ريفيو عن كل شيء، شنو اللي إضافة وشنو اللي طلع عندنا وشنو اللي صار. إذا خلينا كلور بموقع 9 ألفا كلورينيشن، 9 ألفا كلورينيشن derivative of بيتا ميثازون اللي هو البيكلوميثازون، بيكلوميثازون دايبروباينويت. شنو اللي صار إذا خلينا بموقع 9 كلور؟ زادت لي الستابيليتي، زيدت لي اللايبوفيليسيتي، وزيدت لي الابزوربشن من البرونكيال تشو، كذلك ازدادت الديوريشن اوف اكشن مال الميديسن مالتي مثل ما نشوف بالصورة. الفا كلورو 9 البيتا ميثازون نطانا ديريفيتيف، طبعا نطانا البيكلوميثازون اللي هو فرقت كثير الستابيليتي بي، ازدادت اللايبوفيليسيتي، الابزوربشن ازداد، وزيد الديوريشن اوف اكشن مالته. طبعا عندنا الاستيريفيكيشن اللي يصير عادة على ال OH جروب موقع 17 أو حتى بال 21، خصوصا بالبيتا ميثازون. ممكن نضيف الفاليريت C17 بروباينويت تنضاف على C17 و 21. بعض الأحيان كلورين تنضاف على 21 OH. Esterification of H group with valerate C17 مثل ما تشوف البيتا ميثازون فاليريت. Esterification كذلك موقع C17 و 21، وبعض الأحيان ينضاف الكلورين جروب. الغاية من هذا الشيء هو نزيد اللايبوفيليسيتي، فبالتالي يزداد potency، خصوصا topical preparations اللي عندنا. As a result of the great economic benefit of having potent anti-inflammatory product on the market, pharmaceutical manufacturers have made numerous combinations of these various substances. فظلت كثير من الشركات يعني تتلاعب بالفورم بالاديشن على كل structure. The number of permutations and combinations have resulted in redundant array of analog with a very low salt retention and high anti-inflammatory effect. بالنهاية هذه البحوث والنتائج طلعت لي compounds عندهن potent anti-inflammatory effect very low أو low salt retention property. Primary goal of this highly anti-inflammatory drug have been to increase topical potency, some as much as 100 times more topical than hydrocortisone. The steroid can be made more lipid soluble or more water soluble by making suitable ester derivative على الهيدروكسيل جروب اللي حكيناها. Derivative with increased lipid solubility are often made to decrease the release rate of the drug from IM intramuscular injection site. حالة إنه نسوي debot. The more lipid soluble derivative also have improved skin absorption properties and thus are preferred for dermatological properties. نزيد الليبوفيليسيتي فتزداد الابزوربشن topical site فيزداد عند الإفكت. Derivatives with increased water solubility are need for intravenous preparation. شو وقت تزيد الهيدروفيليسيتي water solubility بنحتاج فتشي systematically such as intravenous. نتكلم عن المينرالوكورتيكويد activity مثل ما نشوف بالالدوستيرون. الالدوستيرون بي الدهايد جروب موقع 18 بدل CH3 اكو CHO. Mineralocorticoid are adrenal cortex steroids and analogues with high salt retention activity. They are used mainly for treatment of Addison disease كذلك بحالة الادرينال insufficiency. Naturally occurring hormone aldosterone has 11 hydroxyl and 18 aldehyde group.
Aldosterone is too expensive to produce commercially, therefore other semi-synthetic analogues have taken place for treatment of adrenal insufficiency or Addison disease. adding 9 fluoro group مثل ما حكينا بالصفحات اللي فاتت بالهيدروكورتيزون greatly increase both glucocorticoid وكذلك mineralocorticoid activity. Aldosterone structurally very similar to cortisol except that it lack 17 alpha hydroxyl group ما بي OH موقع 17 and has aldehyde وأهم شيء هي هاي الالديهايد بال 18 carbon atom. The 18 aldehyde is critical for mineralocorticoid activity. The sole difference between corticosterone aldosterone هو 18 aldehyde but aldosterone has 100 times often 200 times higher mineralocorticoid activity than corticosterone. Changes that alter mineralocorticoids activity aldehyde group C18 هنا CHO fluorination موقع 9 كذلك 6 substituent on ring B substituent on ring D هذه كلها effect أو تغير alter المينرالوكورتيكويد activity. إذا تتذكرون قلنا بسي H3 موقع 16 eliminating الactivity substitution برينج دي طبعا موقع 16 CH3 زيد الجلوكوكورتيكويد activity تقلل المينرالوكورتيكويد activity. لذلك الالديهايد مثل ما شفنا بالالدوستيرون very important موقع 18 fluorination يزيد both المينرال والجلوكوكورتيكويد substitution موقع 16 bring D CH3 والفا substitution موقع 6 كربون اتوم bring B عمل تأثير على mineralocorticoid activity. Change that increase glucocorticoid activity مثل ما قلنا additional double bond bring A methylation موقع 6 fluorination موقع 9 substitution موقع 16. Six hormones نأجلها المحاضرة الثانية إن شاء الله.